Jai Shri Ram. Vibhuti Yogaha. Vibhuti means a manifestation. Shivaji is considered a Vibhuti of Shiva, Paramashiva. Vivekananda is a Vibhuti of Shiva. So, Krishna's Vibhutis are everywhere. Wherever you find anything noteworthy of excellence, something dazzling, you can be assured it is a manifestation, Vibhuti of Krishna. Okay. So, Krishna is describing his infinite glories and opulence. The Vibhuti Yoga is not only spiritually very satisfying, very gratifying, because at the end of it, you will realize that Krishna is everywhere. You are surrounded by Krishna. When we Hindus take a bath in the Ganga, the bath in the Ganga is supposed to be a representation symbolically of the sentiment that we are immersed in Krishna and we are offering the same Ganga water to God, with whatever some chants or whatever. That means you are offering Krishna to Krishna. So there is nothing here, nothing new that you are going to offer to Krishna. So you are acknowledging that you are immersed in Krishna and you are offering Krishna to Krishna and submitting totally. Okay. So it is very enchanting. The Vibhuti Yoga is so enchanting. And whenever I read the Vibhuti Yoga, I feel as if I am seeing Krishna everywhere. Okay. So now let us start. The first slokam. Shri Bhagavan Vacha Bhuya eva Mahabaho Shrunume Paramam Vachaha Yatteham Priyamanaya Vakshami Hitakamyaya. Vakshami, I will tell you, say Hitakamyaya, desiring your welfare. Bhuya eva. Bhuya, again I am going to tell you. So listen again to my divine teachings, O mighty armed one, desiring your welfare because you are my beloved friend. I will reveal them to you. Bhuya eva mahabaho shrunume paramam vachaha yatteham priyamanaya. Priyamanaya. Please make a note. Priyamanaya. You are my beloved friend, confidant. Krishna is revealing his secrets. Confidant. Who is a confidant? Confidant. A confidant is a person with whom you confide your secrets. So Krishna is saying, Priyamanaya, you are my beloved. So Krishna is actually very delighted that Arjuna is keenly interested in listening to his vibhutis. So to enhance Arjuna's joy and to ignite his enthusiasm for deeper devotion, Krishna narrates his sublime glories and incomparable attributes. Te Priyamanaya, you are my beloved friend. I love you so dearly. And so I am revealing all this special knowledge to you. Name vidu suraganaha prabhavam na maharshaya aham adirhi devanam maharshinam cha sarvashaha. Neither the gods nor the rishis know of my origin. I am the source from which devas and the great rishis come. Name vidu suraganaha. Name vidu. Neither they know. Suragana, the gods. Prabhavam, origin. Maharshi, great rishis. Aham adirhi devanam maharshinancha sarvashaha. So a father knows the birth and life of his son because he witnesses it. But the birth and childhood of his father are beyond the ken of the son. The son cannot know because the birth of the father occurred before his birth. Likewise, the Devatas and the Rishis cannot comprehend the real nature of Sri Krishna, who existed before anyone was born. So the Rig Veda also says the same thing. The translation of the Rig Veda 10.129.6
Who in the world can know clearly? Who can proclaim from where this universe was born? Nasadiya Suktam. Right, type out, do some research. Nasadiya Suktam. Nasada, Nasadiya, Diya Suktam. Who can state where this creation has come from? The Devatas came after creation. Therefore, who knows from where this universe arose? And even in the Isha Upanishad, 4.2, God cannot be known by the Devatas. Krishna cannot be known as he existed before them. Yet, such inaccessible knowledge will now be given by Sri Krishna to nurture our devotion. And especially because we are his dear friends, Priyamana. You and I are Priyamanas. That is why you are listening. Because if you are listening, it means that Krishna already treats you as his dear friend, Priyamana. So వేదంలో 10.129.6 నాసదీయ సూక్తంలో కో అద్ధా వేద క ఇహ ప్రావోచత్ కుత ఆజాత కుత ఇయం విసృష్టి అరాగదేవా అస్య విసర్జనాయ అథ కో వేద యత్ అబభూవః. ఈ జగత్తులో ఎవరికి మాత్రం స్పష్టత ఉంది? ఎవరు చెప్పగలరు ఈ విశ్వం ఎక్కడి నుంచి పుట్టిందో? ఎవరు చెప్పగలరు ఈ సృష్టి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో? దేవతలు అనేవారు సృష్టి తర్వాత వచ్చారు. కాబట్టి ఈ విశ్వం ఎక్కడి నుండి ఉద్భవించిందో ఎవరికి తెలుసు? అంతేకాక ఇప్పుడు ఈశోపనిషత్తు గురించి కూడా ఇందాక చెప్పాను. నైనద్దేవా అపున్నవన్ పూర్వమర్షత్. భగవంతుడు దేవతలకు కూడా అవగతం కాడు. ఎందుకంటే ఆయన వారికంటే ముందు నుండే ఉన్నాడు, అనాదిగా ఉన్నాడు. ఆయన మనమందరం ఆయనకి ప్రియమిత్రులం. ప్రియమాణ అంటే ప్రియమిత్రులం. కాబట్టి మన భక్తిని పెంపొందించడానికి ఇటువంటి నిగూఢమైన జ్ఞానాన్ని శ్రీకృష్ణుడు మనకి ఇస్తున్నాడు అన్నమాట. యూమాం అజం అనాదించ వేత్తిలోక మహేశ్వరం అసమ్మూఢ సమర్థ్యేషు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే. Those who know me as unborn and beginningless and as the supreme lord of the universe, they among mortals are free from illusion and released from all evils. సో ఇక్కడ ఇంగ్లీషు తెలుగు రెండూ చెప్తాను, ఎందుకంటే తెలుగు వాళ్ళకి, తెలుగు పిల్లలకి, యూత్కి ఇంగ్లీష్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. తర్వాత కీలకమైన పాయింట్స్ మీద నేను ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నా కాబట్టి వినండి. ఓకే, వర్డ్స్ కూడా అనాదిం అంటే బిగినింగ్లెస్, మహేశ్వరం, యోమాం అజం అనాదించ వేత్తి లోకమహేశ్వరం. లోకమహేశ్వరం. సో శ్రీకృష్ణుడు లోకమహేశ్వరుడు అంటే హీఈస్ ద లార్డ్, ద సుప్రీం లార్డ్. అసమ్మూఢ, అన్డల్యూటెడ్, అసమ్మూఢ సమర్థ్యేషు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే. అన్ని పాపాల నుంచి అంటే ఎవరైతే ఈ విషయం తెలుసుకున్నారో, ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న మనుషులు మోహం నుంచి, మోహానికి గురి కాకుండా సమస్త పాపాల నుండి విముక్తి చేయబడతారు. నేను జన్మరహితుడను మరియు ఆది మొదలు లేనివాడిని అని శ్రీకృష్ణుడు సర్వలోక మహేశ్వరుణ్ణి నన్ను తెలుసుకుంటే నీ పాపాలన్నీ పోతాయి అంటున్నాడు. అప్పుడు నీ క్వశ్చన్ ఎలా రావాలి? తెలుసుకుంటే ఎలా పోతాయండి? తెలుసుకుంటే ఎలా పోతాయంటే, తెలుసుకున్న తర్వాత ఇవంతా మనము మన కోసం చేసుకోవడం వృధా, ఆయన కోసం చేయడం మొదలు పెడితే అప్పుడు ఆయన హీ బికమ్స్ అవర్ ఎక్స్ ప్రామిసర్. EXPROMISSOR. ఎక్స్ ప్రామిసర్ అన్న ఇంగ్లీష్ వర్డ్కి మీనింగ్ ఏంటంటే నువ్వు అప్పులు పెడితే ఆయన అప్పులు తీరుస్తాడనమాట. అందుకంటే ఇక్కడ దాని అర్థం ఏంటి అంటే, నువ్వు శ్రీకృష్ణుడికి పని చేస్తే మత్కర్మకృన్ మత్పరమో అంటాడు. అందుకే 11th chapter 55 ఆయన పనిలో, లోక సంగ్రహంలో మనం ఉన్నాం కాబట్టి వీటి రియాక్షన్లని ఆయన చూసుకుంటాడు. అంటే ఒకప్పుడు మనం ఏ పని చేసినా ఈ సృష్టిలో ఎంత మంచి పని చేసినా అందులో కొంత తామసికము, రాజసికము, కొంత నెగటివ్స్ ఉంటాయి అందులో. అందుకే ఆ మాట కూడా చెప్తాడు కదా కృష్ణుడు,
సహజం కర్మ కౌంతేయ సదోషమపి నా త్యజేత్ సర్వారంభా హి దోషేణ ధూమేన అగ్నిరివావృత. సహజం కర్మ కౌంతేయ సదోషమపి నా త్యజేత్. ఏ పనిలో అయినా దోషము లేకుండా ఉండదురా నాయన ఈ సృష్టిలో, అందుకని దోషం ఉంది అని చెప్పి వదిలేయకు. అంటే ఏమిటి? అన్నిట్లో దోషం ఉంటుంది. నువ్వు ఎంత మంచి పని చేద్దామన్నా, పంట పండిద్దామంటే దున్నాల్సి వస్తుంది. భూమి దున్నేటప్పుడు ఎన్నో కీటకాలు చచ్చిపోతాయి, ఎన్నో చచ్చిపోతాయి. సో అలా అని చెప్పి పంటలు పండించకుండా ఉంటే మనం చచ్చిపోతాం, ధాన్యం పండించలేం. సో ఇక్కడ చెప్పడానికి వస్తున్నది ఏంటంటే, ఈ సృష్టి నిరంతరం ఒక బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ అనమాట. ఇది యుద్ధభూమి. ఇది జీవితం ఒక పెద్ద యుద్ధభూమి. ఇందులో మనకు కనిపించకుండా ఎన్నో చచ్చిపోతూ ఉంటాయి కంటిన్యూస్గా. సో దోషం లేకుండా ఏదో ఉండదు ఇక్కడ. అందుకని దోషం ఉంది అని చెప్పి వదిలేయడానికి కూర్చుంటే నీ అంత మూర్ఖుడు ఇంకోటి ఉండడు. ఎంతోమంది దోషం ఉందని చెప్పేసి అన్నీ వదిలేసి సన్యాసం ఇంటర్నల్గా ఉండాలి, ఎక్స్టర్నల్ సన్యాసం కాదు. డిటాచ్డ్గా ఉంటే అదే సన్యాసం. సో కృష్ణుడు ఏజెంట్గా అయిపోతే అప్పుడు పాపాలన్నీ పోతాయి, ప్లగ్ పీకేసినట్టు అయిపోతుంది అనమాట. అది. సో ఇక్కడ 10th chapter 3rd verse. అమ్మో, చాలా టైం పట్టేటట్టు ఉంది. ఇది అవుతుంది మరి, విందాం, పర్వాలేదు. ఇక్కడ 10th 3rd. Those who know me as unborn and beginningless and as the supreme lord of the universe, they among mortals are freed from illusion and released from all papam. ఓకే, ఈ మాట వేదంలో కూడా చెప్పబడింది. ఏది? శ్రీకృష్ణుడు ఈజ్ ద సుప్రీం, లోకమహేశ్వరం. వీలైనంత వరకు మనం ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ వాడకుండా సాంస్క్రిట్ వర్డ్స్ వాడాలి. కానీ నేను మీకు ఇంగ్లీష్ కూడా చెప్తూ ఉంటాను, ఎందుకంటే నేను జిఆర్ఈ వర్బల్ టీచర్ని కాబట్టి. ఇక్కడ డబల్ బెనిఫిట్. శ్వేతాశ్వర ఉపనిషత్తులో ఇలా చెప్పబడింది: తమీశ్వరాణం పరమం మహేశ్వరం తం దేవతానాం పరమం చ దైవతం పతిం పతీనాం పరమం పరస్తాద్ విదామ దేవం భువనేశ మీడ్యం. భగవంతుడు సమస్త నియామకులకే నియామకుడు. ఆయన సర్వదేవతలకు దేవుడు. ఆయన ప్రియతములందరికీ ప్రీతిపాత్రుడు. ఆయనే ఈ జగత్తుని ఏలేవాడు మరియు భౌతిక ప్రకృతి శక్తికి అతీతమైనవాడు. అది శ్రీకృష్ణుడి యొక్క స్వరూపం అన్నమాట. ఇప్పుడు 10th chapter 4th and 5th చదువుతున్నా. బుద్ధిర్జ్ఞానము సమ్మోహ క్షమా సత్యం దమః శమః సుఖం దుఃఖం భవో భావో భయంచ భయమేవచ అహింసా సమతా తుష్టిస్తపోదానం యశో యశః భవంతి భావా భూతానాం మత్త ఏవ పృథగ్విధా. అంటే ఇంగ్లీష్లో, ఫ్రమ్ మీ alone arise the varieties of qualities in humans such as intellect, knowledge, clarity of thought, forgiveness, truthfulness, control over the senses and mind, joy and sorrow, birth and death, fear and courage, non-violence, equanimity, contentment, austerity, charity, fame, infamy. అంటే ఇవన్నీ నా దగ్గర నుంచే పుట్టుకొస్తున్నాయి. కృష్ణ ఈజ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు హీ ఈజ్ మెన్షనింగ్ 20 emotions that manifest in a variety of degrees and combinations in different people to form the individual fabric of human nature. He also declares that the various moods, temperaments and dispositions of humankind all emanate from him. Good and bad, everything. So Krishna is actually telling us that all these qualities manifest in individuals to the extent sanctioned by him. He is the source of all good and bad. Everything comes from Krishna. And an analogy here can be like electricity supplied to various gadgets. The same electricity passing through different gadgets creates different effects. It creates a sound in one, light in the other, heat in the third, cooling in the other. ఫ్యాన్లో ఎలక్ట్రిసిటీ ఏం చేస్తుంది? గాలి ఇస్తుంది ఫ్యాన్. సో ఏసీలో కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, హీటర్లో హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సో although the manifestations are different, their source is the same. Krishna is the source. Krishna is the electricity. Krishna is the dhatu, the energy that drives everything. Similarly, the energy of Krishna manifests in us positively or negatively according to our purusharth, the actions we perform.
by exercising our freedom of choice. Purushartha karo in the present and past lives. 10th, 6th verse. Maharshaya sapta purve chatvaro manavastadha madbhava manasa jata yesham loka imah praja. The 7 great rishis and the 4 who are they? Sanaka, Sanandana, Sanatana, Sanat Kumaras. The 4 Kumaras. Sanaka, Sanandana, Sanatana, Sanat Kumaras. And the 14 Manus are all born from my mind. From them, all the people in the world have descended. So, Sanat Kumarulu. Sanata, Sanandana, Sanaka, Sanandana, Sanatana, Sanat Kumar. Nalguru. Kumarulu. Okay. So, in other words, Krishna is emphasizing that he is the source of everything that exists. So, he has actually given us the names of 25 personalities from whom all human races, all humans have descended. The Saptarishis, the 4 Kumaras, and the 14 Manus. And Krishna also gives a genealogical synopsis of the universe that is born of him. Brahma was born from the Hiranyagarbha energy of Vishnu. Hiranyagarbha energy, the form of Krishna that is responsible for administering the material creation. From Brahma, the 4 Kumaras, Sanaka, Sanandana, Sanat, Sanatana. So they are called Kumaras. They are the eldest children of Brahma. Since their birth was a sexual birth from the mind of their father alone, Manasa Putrulu, they have no mother. They are eternally liberated and experts in Bhakti Yoga. In fact, their food was Hari Sharanam Mama. They continuously chant Hari Sharanam Mama, Hari Sharanam Mama. That is the food. They don't need to actually have any physical food like you and me. So, and of course, it is said, there are lots of interesting stories. When they were created, Brahma asked, okay, please start the work. They said, no, we are not interested. We are only interested in bhakti toward Krishna. So they remained children. They did not grow up. So, very interesting. So, the first Saptarishis were Maricha, Angirasa, Atri, Pulastya. Now, Pulastya is the grandfather of Ravanasura. Please remember, Pulastya's son Vishrava. Pulastya had many wives, many sons. Pulastya's son was Vishrava. Vishrava's son was Ravanasura. So if you just examine the family tree, Ravana, Vishrava, Pulastya, then who? Pulastya is Brahma's Manasaputra, and Brahma is the son of Krishna. So Krishna becomes what? The great grandfather of Ravanasura. Interesting. Pulaha, Kratu and Vashishta. Maricha, Angirasa, Atri, Pulastya, Pulaha, Kratu and Vashishta. In Uddhava Gita, Krishna declares that he is Vashishta. Krishna also declares that he is Vyasa. Ushana Kavi, Krishna declares that he is Shukracharya. That is why the whole drama is being actually run by Krishna. At the end of the Mahabharata war also, there was a fight between the two groups, the Arjuna fan club and the Bhima fan club, because they were saying that we won the war because of Arjuna. The Bhima fan club was saying it is Bhima. So they went to Krishna. Krishna said, I don't know, I was busy. So there was a guy sitting on top of the mountain who was watching the whole thing live telecast. That fellow was Barbarika. Barbarika is the grandson of Bhima. Barbarika's story I have narrated earlier. It's a very interesting one. So Barbarika's head was positioned on the hill, and he was a witness to everything that was happening in the war. So Krishna said, go and ask that fellow. So they all went to him and he said, what? Bhima? Arjuna? What are you talking? All that I saw was Sudarshana Chakra. So it is everything was being done by Krishna only. You are mistakenly thinking that it's Bhima and Arjuna. There is no Bhima, no Arjuna. It's all Krishna. So, once you understand, the deeper meaning of this, you will arrive at a very,
very powerful kind of spiritual position, which is you will realize that your role is that of like a spectator, bystander. But that doesn't mean that you just sit and watch like Manmohan Singh. Don't do that. You have to keep doing your work, but also remember that everything is actually run by Krishna. So Krishna is the impresario. Impresario. Impresario means a manager of a public entertainment show, event manager. Impresario. So Krishna is the impresario, and keep doing your work. Don't get swayed by problems. Matra sparshastu kaunteya sitoshna sukha dukkada agama payino nityam tam స్థితిక్షస్వ భారత. అన్నీ వస్తాయి ప్రాబ్లమ్స్, అప్స్ అండ్ డౌన్స్. దేనికి బాధపడిపోకు. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ సమ్ రీజన్ టు బి హ్యాపీ, డోంట్ బి ఓవర్ జాయిడ్ బికాస్ దెర్ సంథింగ్ ఎల్స్ విల్ కమ్ అప్ అండ్ యూ విల్ బి సాడ్. సో డోంట్ గెట్ క్యారీడ్ అవే. Why? Because Krishna is running the whole show according to your own prarabdhas. So once you dedicate yourself to Krishna and you become a prapanna, you have totally surrendered. శరణాగతి చేయాలి. శరణాగతి చేయండి. శరణాగతి ఎలా చేయాలి? వెరీ సింపుల్. మనసులో ఇది నిశ్చయం చేసుకోవాలి. నేను కృష్ణుడి కోసం అంకితం అయిపోయాను. అన్నీ చేస్తున్నవన్నీ శ్రీకృష్ణుడి కోసమే అర్పిస్తున్నాను. యత్ కరోషి యదశ్నాసి యజ్జుహోసి దదాసి యత్ తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. అది కూడా చెప్పాడు కదా. సో అది చేయగలిగితే, నిత్యం అలాగ ఆలోచిస్తూ ఉంటే అప్పుడు శరణాగతి చేసిన వాడు అయిపోతావు. శ్రీకృష్ణుడు ఎక్నాలెడ్జ్ చేస్తాడు. ఈ సేస్ ఓకే, యు ఆర్ ఎ ప్రపన్న. ప్రపన్న అంటే సరెండర్డ్, కంప్లీట్లీ సరెండర్డ్. భక్తి ప్రపత్తి. ఇప్పుడు ప్రపత్తి అన్నది ఏమిటి? మార్జర కిషోర న్యాయ అంటే పిల్లి దాని పిల్లల్ని, లేక పెద్ద పులి పిల్లల్ని నోట్లో పట్టుకుని తీసుకెళ్ళి సేవ్ చేస్తుంది. అది మార్జర కిషోర న్యాయ, అది ప్రపత్తి. అంటే కృష్ణుడు నిన్ను ఇప్పుడు పట్టుకున్నాడు. మర్కట కిషోర న్యాయ అంటే కోతి పిల్ల ఎలాగా తల్లిని పట్టుకుంటుంది, అది భక్తి. భక్తి అంటే నువ్వు కృష్ణుడిని పట్టుకుని వేలాడుతున్నావు. ఇప్పుడు కృష్ణుడే నిన్ను పట్టుకోవాలి కదా, పట్టుకున్నాడు అనుకో, అది ఎంత బెస్ట్ కదా. ఆ స్టేజ్కి రావాలంటే అది ప్రపత్తి. ప్రపత్తికి రావాలంటే కొన్ని విషయాలు పాటించాలి. ఫస్ట్ అనుకూలస్య సంకల్ప. కృష్ణుడు ఏమేం చెప్పాడో పాటించాలి. అనుకూలస్య సంకల్ప. ప్రతికూలస్య వర్జనం. కృష్ణుడు ఏది చేయొద్దు, చాలా మటుకు కృష్ణుడు డైరెక్ట్గా ఏది చేయొద్దని చెప్పడం. ఎందుకంటే నీ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ చాయిస్ని ఆయన రెస్పెక్ట్ చేస్తాడు. హీ రెస్పెక్ట్స్ యువర్ కాగ్నిటివ్ ఫ్రీడమ్. సో కృష్ణ ఈజ్ ఎ కాగ్నిటివ్ సైకాలజిస్ట్. సో పైగా హీ రెస్పెక్ట్స్ యువర్ కాగ్నిటివ్ ఫ్రీడమ్. అందుకే అంటాడు కదా 18th చాప్టర్లో ఏమంటాడు? ఇది తే జ్ఞానం ఆఖ్యాతం గుహ్యాత్ గుహ్యతరం మయ విమృశ్యైత దశేషేణ యథేచ్ఛసి తదాకురు. యథేచ్ఛసి తదాకురు. చెప్పవలసిందంతా చెప్పాను. ఇది తే జ్ఞానం ఆఖ్యాతం గుహ్యాత్ గుహ్యతరం మయ విమృశ్యైత దశేషేణ యథేచ్ఛసి తదాకురు. 1863లో అది చెప్పాడు అనమాట. ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఎవ్రీథింగ్ టు యూ, ద మోస్ట్ సీక్రెట్ నాలెడ్జ్. పాండర్ ఓవర్ ఇట్ డీప్లీ. బాగా ఆలోచించి ఏది నీకు నచ్చితే అది చెయ్యి. సో అనుకూలస్య సంకల్ప చెప్పింది విను. ప్రతికూలస్య వర్జనం. డోంట్ డూ వాట్ హీ హ్యాస్ ప్రొహిబిటెడ్. సో ఏవి చేయొద్దని చెప్తున్నాడు, ఇండైరెక్ట్గా చెప్తాడు, డైరెక్ట్గా చేయొద్దని చెప్పడం. అర్థం చేసుకుంటే ఇవన్నీ మనం చేయకూడదు. పత్రం పుష్పం ఫలంతో ఏమయ్యా అన్నాడు తప్ప మేకల్ని గొర్రెల్ని గోయమని ఎక్కడ చెప్పలే. భగవంతుడికి అవన్నీ చేసి ఉంటే వాడి పాపాలని చుట్టుకుంటాయి. సో చెప్పినవి విను. కలియుగంలో అంత టైం లేదు, ఎప్పుడు చస్తావో కూడా తెలియదు. అందుకని కృష్ణుడినే పట్టుకో. వీడిని వాడికి బొందల దగ్గర పోయి ఏడ్చామంటే మరి నీకు ప్రాబ్లమ్స్ మల్టిప్లై అయిపోతాయి. సో అనుకూలస్య సంకల్ప ప్రతికూలస్య వర్జనం. తర్వాత కార్పణ్యం. కార్పణ్యం అంటే ఏమిటి? హ్యూమిలిటీ ఇంగ్లీష్లో. అంటే ఏమిటి? acknowledging that you are completely helpless and incapable of following any of the yogas. భక్తి యోగం అంటున్నారు, జ్ఞాన యోగం అంటున్నారు, కర్మయోగం, ఇవన్నీ ఏది మనతోటి పూర్తిగా కావటం లేదు. కాబట్టి అయ్యా మీరు చెప్పినవి ఏమి నేను ఫాలో అవ్వలేకపోతున్నా, నన్ను రక్షించు అని కాళ్ళు పట్టుకోవడం, అదే కార్పణ్యం.
తర్వాత గోప్తృత్వ వరణం. గోప్తృత్వ వరణం గోప్తృత్వ వరణం అంటే ఇట్ ఈజ్ కార్పణ్యానికి రిలేటెడ్. అంటే ఏమిటి? కన్సిడరింగ్ కృష్ణ యాజ్ యువర్ ఫాదర్, మదర్, గ్రాండ్ ఫాదర్, గార్డియన్, ఎవ్రీథింగ్, and acknowledging that without his help you cannot achieve moksha. రక్షిష్యతి ఇది విశ్వాస, అంటే రక్షిస్తాడు అన్నది పరమ విశ్వాసం, మహావిశ్వాసం. సో మహాభావం అంటే భక్తి అనమాట. రక్షిష్యతి ఇది విశ్వాస, శ్రీకృష్ణుడు రక్షిస్తాడు అన్న నమ్మకం, దృఢమైన నమ్మకం. ఆ తర్వాత ఆత్మ నిక్షేపం అంటే సెల్ఫ్ సరెండర్, టోటల్ సరెండర్. అది. సో ఇవన్నీ చేయగలిగితే ప్రపత్తి అంటారు. ప్రపత్తికి మార్గాలు అనమాట ఇవన్నీ చేస్తే ప్రపత్తి. అప్పుడు ప్రపన్న అంటే వన్ హూ హ్యాస్ సరెండర్డ్. సో ఆ 14 మనువులు పేర్లు: స్వయంభువ మను, స్వరోచిష మను, ఉత్తమ, తమస్సు, రైవత్, చక్షుష, వైవస్వత, సవర్ణి, దక్ష సవర్ణి, బ్రహ్మ సవర్ణి, ధర్మ సవర్ణి, రుద్రపుత్ర, రోచ్య, భౌత్యక. సో ఈ మనువులందరూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్నమాట. మొత్తం కృష్ణుడు బ్యూరోక్రసీ ఇది. దీన్ని వేదిక ధర్మ, సనాతన ధర్మాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి నడపడానికి మనువులందరినీ ఆయన అపాయింట్ చేశాడు. నువ్వు నేను మనువులు కూడా అవ్వచ్చు, ఆ స్థాయికి ఎదగచ్చు. ఎందుకంటే సృష్టి మాటిమాటికి ప్రభవ ప్రళయ జరుగుతూనే ఉంటుంది. వీఆర్ కరెంట్లీ ఇన్ ది 7th మను, ఇన్ ది ఈరా ఆఫ్ ద 7th మను, వైవస్వత్ మను ఈరాలో ఉన్నాం. అందుకే దీన్ని వైవస్వత్ మన్వంతరం. ఇన్ ద ప్రెజెంట్ కల్ప, డే ఆఫ్ బ్రహ్మ, there will be 7 more manus. So in these celestial abodes there are many devatas who are discharging the function of maintaining the universe. All these personalities are sons and grandsons of Brahma, who in turn was born from Krishna. So who is an expansion of Krishna, who is a vibhuti of Krishna. So Krishna is the original forefather, grandfather, great grandfather, prapitamaha. 10th chapter 7th verse. Etam vibhutim yogancha mamayo veti tatvatah sovikampena yogena yujyate na atra samshayaha. Those who know in truth my glories and divine powers become united with me through unwavering bhakti yoga. Of this there is no doubt. Next. See, knowledge of the greatness of Krishna will nourish the love of the devotee and enhance their devotion. So there is a direct relationship between knowledge and bhakti. Suppose somebody shows you a black stone, small one, you have no knowledge of it, you think it is a pebble, and your friend says that this is a shaligram and some Swamiji gave it to me. So a shaligram is actually an ammonite fossil, but it is worshipped as a representation of Sri Krishna because Sudarshana Chakra is there. So many in clockwise and anti-clockwise the walls, the chakra is found. If you are aware of the significance of shaligramas, then you will appreciate its worth. And suppose somebody tells you that this same shaligrama was used in puja by Swami Ramananda. Ramananda is the guru of Kabir and Meera, and Kabir. Meera's guru was Raidas. Kabir and so Ramanujacharya, all of them. So Ramananda. Then your respect, your sense of devotion for this small piece of stone will further increase. Some idiot will come along and try to corrupt your mind by saying after all it is a stone. Double slit experiment says that consciousness is the ultimate reality, Krishna is everywhere. So once you acquire this spiritual attitude, then you will worship everything. In fact, you will see Krishna everywhere, and one day Krishna, you will be able to actually see him with your own eyes. 10th chapter 8th verse.
అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తః సర్వః ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావసమన్విత. భావసమన్విత మీన్స్ ఎండౌడ్ విత్ గ్రేట్ ఫెయిత్ అండ్ డివోషన్. ప్రవర్తతే ప్రొసీడ్స్. I am the origin of all creation, everything proceeds from me. The wise who know this perfectly worship me with great faith and devotion. సో ఇక్కడ అహం సర్వస్య ప్రభవో అంటే నేనే సర్వోత్కృష్ట పరమసత్యమును. సర్వోత్కృష్ట పరమసత్యం నేనే. మళ్ళీ సర్వకారణ కారణమును కూడా నేనే అని శ్రీకృష్ణుడు క్లియర్గా చెప్తున్నాడు. ఋగ్వేదంలో కూడా యం కామయే తం తం ఉగ్రం కృష్ణోమి తం బ్రాహ్మణం తం ఋషిం తం సుమేత్సం 10.125.5 ఋగ్వేదంలో. నేను ప్రేమించే వారిని అత్యంత మహనీయులుగా చేస్తాను, వారిని పురుషులుగా లేదా స్త్రీలుగా చేస్తాను, వారిని జ్ఞానవంతులైన మహాత్ములుగా చేస్తాను. ఏదేని జీవాత్మను బ్రహ్మ పదవికి అర్హుడిగా చేస్తాను. ఈ నిజం అర్థం చేసుకున్న వివేకులు దృఢ విశ్వాసం పెంచుకుని ప్రేమ భక్తితో శ్రీకృష్ణుడిని ఆరాధిస్తారు. ఇది చూసుకో ఋగ్వేదంలో ఎలా మళ్ళీ చదువుతున్నారు. ఋగ్వేదం 10.125.5 యం కామయే తం తం ఉగ్రం కృష్ణోమి తం బ్రహ్మాణం తం ఋషిం తం సుమేత్సం గొప్ప ఇంటలెక్చువల్గా తయారు చేస్తాను. నేను ప్రేమించే వారిని అత్యంత మహనీయులుగా చేస్తాను, వారిని పురుషులుగా లేక స్త్రీగా చేస్తాను, వారిని జ్ఞానవంతులైన మహాత్ములుగా చేస్తాను, జీవాత్మను బ్రహ్మ పదవికి అర్హునిగా కూడా చేస్తాను. సో చైతన్య మహాప్రభు ఏమంటాడు చూడండి, స్వయం భగవానేర కర్మ నహి భారాహరణ. అంటే డైరెక్ట్గా ఆయన ఏం చేయడు. ఇప్పుడు నువ్వే భగవంతుడు అయ్యావు అనుకో, అన్ని పనుల్లో దూరుతావు, నువ్వు దూరవు, మంచి సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేస్తావు, అంతా నడుస్తూ ఉంటుంది. అదే అన్నాడు చైతన్య మహాప్రభు. కృష్ణుడు డైరెక్ట్గా ఇన్వాల్వ్ కాడు. కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడట, కారణోదక్షాయి విష్ణు అని, అంటే ఒక ఎక్స్పాన్షన్ అనమాట. ఆయన ఇలాంటి ఒక విభూతి అంటే పోస్టుకి ఒక పాయింట్ని పెడతాడు, ఆయన అంతా నడుపుతూ ఉంటాడు అనమాట. అందుకని కృష్ణుడు ఎప్పుడు గోలోకంలో ఉంటాడనమాట. సో మహావిష్ణు is the form of Krishna who presides over the material realm consisting of infinite material universes. Mahavishnu is also known as Pratham Purusha, first expansion of Krishna in the material realm. He resides in the divine water of the Karana, causal ocean, Karana, and manifests innumerable material universes from the pores of his body. He then expands himself to reside at the bottom of each universe as Garbhodaka Kshay Vishnu, who is called Dvitiya Purusha, second expansion of Krishna in the material realm. From Garbhodaka Kshay Vishnu, Brahma is born. He guides the process of creation, creating the various gross and subtle elements of the universe, the laws of nature, the galaxies and planetary system, the forms of life residing in them. Therefore, Brahma is often referred to as the creator of the universe. However, he is only a secondary creator. Garbhodaka Kshay Vishnu further expands himself as Kshirodaka Kshay Vishnu, and he resides at the top of each universe in a place called Kshirasagara. Kshirodaka Kshay Vishnu is also known as Tritiya Purusha, third expansion of Krishna. He resides at the top of the universe, but he also resides as the supreme soul in the heart of all living beings in the universe, noting their karmas, keeping an account, and giving the results at the appropriate time. He is thus the maintainer of the universe. All the three forms of Krishna mentioned here are non-different from Sri Krishna. Thus, Sri Krishna states that all spiritual and material creation emanate from him. So Krishna is also called the Avatari, the source of all avatars, Avatari. Sri Bhagavatam states, Ete chamsha kalaha pumsaha Krishnastu Bhagavan Swayam
एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं 1.3.28 భగవంతుని సమస్త స్వరూపాలు శ్రీకృష్ణుడి రూపాంతరాలే లేదా ఆయన రూపాంతరాలే. ఆయన మాత్రం స్వయం భగవానుడు. సో కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం. అందుకే బ్రహ్మ కూడా ఇలా స్తుతిస్తాడనమాట బ్రహ్మ సంహితలో. యస్యైక నిశ్వసిత కాలమథావలంబ్య జీవంతి లోమ విలజా జగదండనాథ విష్ణుర్ మహాన్ స ఇహ యస్య కళావిశేషు గోవిందమాది పురుషం తమాహం భజామి. గోవిందం ఆదిపురుషం తమాహం భజామి. So, what is Brahma saying in Brahma Samhita? Infinite universes, each having Shankar, Brahma, Vishnu. For each universe there is Shankar, Brahma, Vishnu manifest from the pores of Mahavishnu's body when he breathes in and again dissolve into him when he breathes out. I worship Sri Krishna, of whom Mahavishnu is an expansion. Sri Krishna now goes on to explain how devotees worship him. 10th chapter 9th verse. Machchitta madgata prana bodhayanta parasparam kadhayantaschaman nityam tushyanti cha ramanti cha. Tushyanti means satisfied. Ramanti, delight. With their minds fixed on me and their life surrendered to me, my devotees remain ever content in me. They derive great satisfaction and bliss in enlightening one another about me and in conversing about my glories. See, the nature of the mind is to become absorbed in whatever it likes most. So if you like Krishna most, then you will be absorbed in study of Gita, Bhagavatam, Bharatam and Vishnu Purana, Harivamsa. Wherever Krishna is mentioned, you will be interested only in Krishna. Otherwise you will be wasting your time, your mind will be absorbed in some nonsense. Madgata prana, Machchitta Madgata prana. Madgata prana means those who have surrendered their lives to me. So Krishna is saying, if you are a prapanna, then you will find great relish in conversing about Krishna, his names, forms, virtues, pastime, about devotees and stories connected with Krishna. And you will engage in kirtana, shravana, listening and all the navavidhi bhaktis. 10th chapter 10th verse, Krishna says, Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhiyogam tam yenamam upayantite. Come to me. Buddhi yogam. What is buddhi yogam? Very simple. Buddhi yogam means being devoted to Krishna, doing what Krishna tells you. Anukulasya sankalpa, pratikulasya varjanam, karpanyam, गोप्तृत्व वर्णम रक्षिष्यति इति विश्वासः आत्मनिक्षेप. That is buddhi yoga. Buddhi yoga means totally immersed in Krishna consciousness. So we must remember that the true knowledge of God, true knowledge of Krishna is not the result of intellectual gymnastics, but a consequence of Krishna's anugraham. Becoming a Krishna Bhakta is itself a very high qualification. That is why Prahlada says, Matirna Krishne Parataha. Matirna Krishne Parataha Svatova Mitho Abhipadyeta Gruhavratanam Adanta Gobhirvishatam Tamishram Punah Charvita Charvananam. See, Prahlada says, please listen carefully again. Matirna Krishne Parataha Svatova Mithova Abhipadyeta. That means, because of uncontrolled senses, people who are addicted to materialism. Materialism means seeking money, comforts, material life. People who are addicted to material life, their inclination is never toward Krishna.
This inclination toward Krishna can never get aroused in such people, either by their own efforts or by the instructions of others or by a combination of both. Matirna Krishne parataha swatova mitova abhipadyeta gruhavratanam. Gruhavratanam. Gruhavratanam is the word which means addicted to materialism and thinking that the body is the identity, bodily conception of life. Gruhavratanam, complete materialists, hopeless materialists, complete hedonists. Krishna is trying to teach you enlightened hedonism. Gruhavratanam means completely addicted to materialistic bodily conception of life. Gruhavratanam. And then some other words, abhipadyeta is developed. What are the other? Vishatam, entering. Tamishram, hellish life. Gobhi, go means senses, go means cow, go means the earth. Some idiots think Gomeda means sacrificing a cow. Gomeda means controlling your senses. Gobhi means the senses. Adanta, uncontrolled. Charvita charvananam, this is a metaphor for being born again and again and dying again and again. Chewing again whatever has been chewed. Charvita charvananam. So, Prahaladudu emantunadu? Matirna Krishne parataha swatova Srimad Bhagavatam 7.5.30. 7.5.30. Matirna Krishne parataha swatova mithova abhipadyeta gruhavratanam, addicted to living in the body, enjoying the body, addicted to sense pleasures, addicted to materialism. Gruhavratanam, adanta, uncontrolled, gobi. Adanta gobi, uncontrolled senses. Adanta gobhir vishatam, tamishram, entering, tamishram, hellish life. Punah charvita charvananam, chewing the chewed. That means again being born in different bodies and enjoying the same things again and again. So you might be born as a pig, as a dog, as a donkey, as a lion, as a human, and as any number of things. 84 lakh yonis are there, and in all these things you are trying to enjoy the same thing. That is chewing the chewed. Charvita charvananam. Punah charvita charvananam. So, some amount of enjoyment is natural and recommended also. Because if you are not happy, if you are not enjoying, you will not be happy. So, Krishna, that's why he says, Balam balavatam chaham kamaraga vivarjitam dharma aviruddho bhuteshu kamosmi bharatarshava. I think it is 7:11, 7th chapter 11th. Dharma aviruddho bhuteshu kamosmi. So, whatever pleasures are not prohibited by the Shastras, by Vedas, you are fully entitled to them. In fact, I would go one step further. You will be punished for not enjoying every legitimate pleasure that you are entitled to enjoy. Maybe some people may not agree with me, but that's my viewpoint. Because Karshayanta Sharirastam is also said by Krishna. Mam Chaivanta Karshayanta Sharirastam Bhutagrama Machetasaha Mam Chaivanta Sharirastam Tan Vidya Asura Nishchayan. Krishna says that people are torturing me because I am inside the body. When you torture your body, you are torturing me. The implication is when you enjoy, Krishna also enjoys. But Krishna will not enjoy any adharmic pleasure. So you have a duty, not just a right. If you enjoy dharmically, that is a duty. So please enjoy dharmically so that Krishna, who is along with you, within you, also enjoys. So that is a duty. So don't say it is a right, it's a duty. It's a duty to enjoy. Next, 10th chapter, 11th verse. Teshame vanukampartha ham ajnanajam tamah nashayami atma bhavasto jnanadipena bhasvata. Anukampartham, out of compassion, anukampartham, anukampamu, compassion, sanubhuti. So out of compassion for them, I who dwell within their hearts destroy the darkness born of ignorance with the luminous lamp of knowledge. ఎలా చెప్పాడు చూడండి. సో తెలుగులో తేషామే వానుకంపార్థ హం అజ్ఞానజం తమః నాశయామి ఆత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. వాళ్ళ మీద వాత్సల్యంతో
నీ మీద వాత్సల్యంతో నీ హృదయంలో, వాళ్ళ హృదయంలో ఉండే నేను అజ్ఞానముచే ఏర్పడిన చీకటిని ప్రకాశవంతమైన జ్ఞానదీపంతో నాశనం చేస్తాను అని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. అది. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఆగుతాను, ఎందుకంటే దీనికి 3 పార్ట్స్ చేయాలి. ఇది ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చింది? 10th చాప్టర్ 11th వర్స్. 10th చాప్టర్లో 42 ఉన్నాయి. సో ఇది పార్ట్ 1 అనుకుందాము. ఇవాళకి నేను ఇక్కడ ఆపుతాను, ఇది వినండి. పార్ట్ 2, పార్ట్ 3. సో 10th చాప్టర్ని మనం ఈ విధంగా అన్ని రిలేటెడ్ తీసుకొని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము. సో కృష్ణ వెన్ హీ బెస్టౌస్ హిస్ అనుగ్రహం, అనుకంపం, English word grace, he confers his divine yogamaya energy on the jivatma. That is called Shuddha Sattva, divine mode of goodness, Shuddha Sattva, which is different from the Sattva Guna, mode of goodness of Maya. So Sri Krishnudu Shuddha Sattvam అన్నది మనకి ఇస్తాడనమాట. ఉత్తి సత్వగుణం కాదు, సత్వగుణం కంటే గొప్పది శుద్ధ సత్వం. When we receive that Shuddha Sattva energy, our sense, mind, intellect all become divine. So Krishna's grace will bestow divine senses, divine mind, divine intellect, and equipped with these divine instruments, the Jivatma is able to see Krishna, hear Krishna, know Krishna, and be united with Krishna. So Vedanta Darshanam Vishesha Anugrahascha, only by Krishna's Anugraham one can get divine knowledge. So in this way, the torchlight that Sri Krishna refers to is his divine power, the light of Krishna's divine power, by which the darkness of material energy is destroyed completely and dispelled. సో తెలుగులో చెప్పాలంటే అజ్ఞానం అన్నదాన్ని చీకటితో పోలుస్తాం. మన ఇంద్రియాలు, మనస్సు ప్రాకృతికమైన ఈ అజ్ఞానంతో కప్పబడ్డాయన్నమాట. కృష్ణుడిని చూడలేకపోతున్నాం, అందుకు వినలేకపోతున్నాం, తెలుసుకోలేకపోతున్నాం, లేదా ఆయనతో ఏకం అవ్వలేకపోతున్నాం. ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు తన కృపని ప్రసాదిస్తాడో, తన దివ్యమైన యోగమాయ శక్తిని ఆ జీవాత్మపై కరుణిస్తాడో, దానినే శుద్ధ సత్వము, దివ్యమైన సత్వగుణం అంటారు. దివ్యమైన సత్వగుణాన్ని శుద్ధ సత్వం. ఇది మాయా సత్వగుణం కంటే వేరైనది. మనకు ఈ శుద్ధ సత్వగుణ శక్తి లభించినప్పుడు మన ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి దివ్యంగా అయిపోతాయి. దీనినే సరళంగా చెప్పాలంటే ఆయన కృపచేత భగవంతుడు తన దివ్యమైన ఇంద్రియాల్ని, దివ్య మనస్సుని, మన దివ్య బుద్ధిని మరియు దివ్య బుద్ధిని జీవాత్మకు ప్రసాదిస్తాడు. ఈ దివ్య ఉపకరణాలు కలిగిన తర్వాత జీవాత్మ శ్రీకృష్ణుడిని చూడగలుగుతాడు, శ్రీకృష్ణుడిని వినగలుగుతాడు, శ్రీకృష్ణుడితో మాట్లాడగలుగుతాడు, ఏకమవ్వగలుగుతాడు. కాబట్టి వేదాంత దర్శనంలో కూడా విశేష అనుగ్రహశ్చ, భగవంతుని కృపచే మాత్రమే ఎవరికైనా దివ్యజ్ఞానం కలుగుతుంది. సో ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణుడు తన దివ్య శక్తిని, శ్రీకృష్ణుడు ఉదాహరించే దీపము, శ్రీకృష్ణుడి యొక్క దివ్యశక్తి యొక్క కాంతిచే భౌతిక శక్తి యొక్క చీకటి పటాపంచలవుతుంది అని శ్రీకృష్ణుడు చాలా చక్కగా చెప్పాడు మనకి. సో ఇక్కడ మనం ఆగుదాం. నెక్స్ట్ ట్రాక్లో మనం 10-12 నుంచి నెక్స్ట్ ట్రాక్లో మొదలు పెడతాం. 3 ట్రాకుల్లో కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. జై శ్రీరామ్.